Namaskar, hello, and welcome to Source Astrology video number 48. In our last video, we tried to understand the topic which is called as Uttarayana and Dakshinayana, and we explained four different points in the chart. If you remember, हमने चार point analysis किए थे. We tried to understand which is called as the Vasanta Vishwapat, which is the vernal equinox or the spring equinox, in which the day and night are very similar. If you remember, if you have not seen the video, I request you to go back to the video because these are the terminologies which an astrologer should know because it's based on our Hindu calendar system. And then the second point which we observed, which we understood, is the autumnal equinox, which is the Sharad Vasuvat, in which again during the month of the Vasant Vishwavat was happening at somewhere around March 2021-22. And then opposite 180-degree points after around 6 months, we observed another point in the journey of the sun in our solar year. We observed another point which is called as the Sharad Vishwavat or the autumnal equinox. Then we try to understand that when we extend the sphere of the earth into the cosmos, there is an infinite sphere which is called as the celestial sphere. हमने सेलेस्टियल स्पीयर की बात की थी और हमने बोला था अगर हमारी इक्वेटर को हम एक्सटेंड कर दे तो सेलेस्टियल इक्वेटर भी एक बनता है. ये थोड़ा सा टेक्निकल है बट जानना जरूरी है. अगर हमने हमारी अर्थ की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो सेलेस्टियल में भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सेलेस्टियल स्फीयर में भी ट्रॉपिकल कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न फॉर्म होता है. हमने फिर उत्तरायण एंड दक्षिणायन पॉइंट्स के बारे में बात की. हमने बोला था कि जो एक्लिप्टिक इज द पाथ ऑफ द सन अराउंड द अर्थ. एक्लिप्टिक इज द पाथ ऑफ द सन अराउंड द अर्थ. तो एक्लिप्टिक में एक्चुअली सन ट्रेवल करते हैं और सन क्या करते हैं, एक्लिप्टिक में ट्रेवल करते हैं. तो इक्वेटर और एक्लिप्टिक जो है इसके बीच का जो डिग्री है, इट इज नॉट द सेम सर्कल, इट इज देयर इज अ डिग्री इन बिटवीन एंड दैट डिग्री इज अराउंड 23.44 डिग्री और 23.5 डिग्री अप्रोक्सीमेट हम लेके चल सकते हैं उसको. बट ड्यूरिंग द ट्रांजिट ऑफ द सन इन अ ईयर, सन टेक्स अराउंड अ ईयर, 365 days and approximately 6 hours to travel throughout ecliptic and the finish from where it has started. कोई भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस अगर हम लेके चलते हैं, so during the Surya Varsha or whatever it is, you call it as solar year or our year. So during 2 times it crosses the what is the celestial equator, ecliptic and equator जहां जहां क्रॉस होते हैं वहां पे इक्विनॉक्स बनता है. So वसंत विश्वपत and शरद विश्वपत. And हमने बोला था in my last video I talked about that the ecliptic never crosses the celestial tropic of Cancer on the northern hemisphere of the celestial hemisphere, and it never comes down below the tropic of Capricorn of the celestial zodiac. Okay, don't get confused. I am today going to again repeat the whole cycle because this is very, very important. So in the tropic of Cancer, where ecliptic touches, whenever the sun reaches the maximum point, that maximum point is called as the Uttarayan point. There's a difference between Uttarayana and Uttarayana point. Okay, so Uttarayana point is that point. उसके ऊपर और सूर्य नहीं जाते. Northern hemisphere of the celestial zodiac, celestial जो हमारा sphere है उसके अंदर. And the southern tip जिसके नीचे नहीं जाते sun during the sun transit, वो point को बोलते हैं दक्षिणायन point. So जब दक्षिणायन point से उत्तरायण की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, that is called as उत्तरायण. आपने सुना होगा उत्तरायणा. So that Dakshinan point में around December 20 to 23 it remains, and Uttarayan में it reaches around June 23rd में it reaches. So these are the 4 points we try to understand, and the journey of the sun from in the solar Varsha, the journey of the sun from the Dakshinan point to the Uttarayan point is called as Uttarayana. But the Ayana is the journey, is the travel. तो जब उत्तर की दिशा में सन ट्रेवल कर रहे हैं उसको बोलते हैं उत्तरायण, और जब दक्षिण की दिशा में फ्रॉम उत्तरायण पॉइंट जब दक्षिण की दिशा में ट्रेवल करते हैं उसको बोलते हैं दक्षिणायन. आयना मीन्स ट्रेवल, जर्नी. सो जर्नी, द जर्नी. ओके,
बिकॉज ये पॉइंट जानना हमें बहुत जरूरी है और हमें इक्विनॉक्स जानना जरूरी है। तो इनको बोलते हैं जो दक्षिणायन एंड 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 उत्तरायण का जो पॉइंट्स है इनको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज द समर सोलेस्टिस एंड द विंटर सोलेस्टिस। ओके, तो सोलेस्टिस एंड इक्विनॉक्स ये दोनों पॉइंट आप याद रखना। इक्विनॉक्स इज वेयर द एक्लिप्टिक intersects with the celestial equator. Okay, equinox is the point where the ecliptic intersects with the celestial equator. So there are 2 points that is called as the spring equinox and autumn equinox, of autumnal equinox, or the which is called as the spring equinox is also called as the vernal equinox or vasant vashuvat, and the autumnal equinox is called as sharat vashuvat. Okay, so these are the point, and this Vasant Vashuvat point you have to remember. The vernal equinox you should always remember, because that we will use to understand. In fact, both the vernal equinox and the autumnal equinox, ये जो दो पॉइंट है, we will try to understand आयनांश। जब हम आयनांश का वीडियो करेंगे नेक्स्ट टाइम, we will try to understand that, बिकॉज आयनांश मैंने पहले के वीडियो में भी बोला है, आयनांश को आपको समझना जरूरी है, बिकॉज आप अगर कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करेंगे आपकी चार्ट या कुंडली बनाने के लिए, it will ask you for a preference of the ayanamshas, and there are various kinds of ayanamsha. There is a Lahiri ayanamsha which is based on the Chitra nakshatra, Chitra star, and there is a Raman ayanamsha, there is Krishnamurti ayanamsha, and there are many more ayanamshas. So you should know which is the best ayanamshas to choose, because there are various people who are using various kinds of ayanamsha, but you should be very clear, and I will try to make myself very clear on the ayanamsha part, and this is a very contradictory topic in astrology, but we need to understand, because everything in our Jyotish is based on two things, either sun or the sun or the moon, day or the night. Okay, so the Surya Varsha can be divided, or our year can be divided either in Uttarayana, and these are the various kind of divisions. As I said in my previous video also, the whole journey, a whole year can be divided into 12 rashis. It can be divided into 27 nakshatra. It can be divided into Uttarayana and Dakshinayan. It can be divided into basic 4 summer, autumn, winter, spring, or it can be divided into basic ritus. This can be various divisions. Today, I'm going to talk about another important division, which is not very known to people, but this is very important, because आपका जन्म हो ही नहीं सकता इस धरती के अंदर अगर आपके एंसेस्टर्स ना हो। ओके, और आपका जन्म एंसेस्टर्स नहीं होंगे अगर एंसेस्टर्स के हायर सोल्स नहीं होंगे। सो देयर इज अ सोल स्टैंडिंग इन आवर बॉडी। हमारी एक सोल स्टैंडिंग है। सो जैसे कि एक पेड़, एक छोटा सा जीव का एक लोअर सोल स्टैंडिंग होता है, उसके ऊपर एक हायर सोल स्टैंडिंग होता है, उसके ऊपर एनिमल्स की सोल स्टैंडिंग होती है, एनिमल्स की भी वेरियस, उसके ऊपर ह्यूमन बींग्स की सोल स्टैंडिंग होती है। सोल स्टैंडिंग इज द काइंड ऑफ you can say a designation given by the soul standing। हमारे से ज्यादा हमारे जो मुनि ऋषि उनकी सोल स्टैंडिंग हमारे से बड़ी होती है, जो पूजा पाठ करते हैं उनकी सोल स्टैंडिंग हायर होती है। हमारे ऊपर आते हैं डेमी गॉड्स गॉडेस, यक्षिनी, उसके बाद भगवान, ऐसे करते हैं। इन बिटवीन देयर आर, हमारे से थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है पितरे जो होते हैं हमारे एंसेस्टर्स, जो जिन्होंने बहुत अच्छी उन्होंने वर्च्यूज गेन की, उनकी शायद हमारे से सोल स्टैंडिंग ज्यादा होती है। So, जो पितृस, and there are various lokas, so pitru lokas or the soul world which we talk about, and then we enter into what is called as a God world, God की दुनिया। God में भी बहुत सारे डिविजन ऐसे करके higher God, lower God करते करते you reach the dimensions of the universe, where you have this, so you have the source, then you have the Ichha, then the absolute, and the Mahashunya. So that's how the soul standings are happening. And I believe source is the source of everything. So once you are entering into this source subject, you need to understand what is soul subject. So today we are going to talk about very important thing. Pitras are very, very important for us, and Dev and Pitra both are very, very important. Dev are higher standing than the Pitras, because जब किसी का डेथ होता है तो वो कहाँ जाता है, वो पहले प्रेत लोग, फिर पिशाच लोग, फिर पितृलोक, फिर स्वर्ग लोग जाते हैं। So that's the kind of a journey. The स्वर्ग लोग is them, and then again the soul comes back if he has to take birth, and from that the thing is taking place. But what is actually there is something, is there any kind of a representation that can happen in the space? There are a lot of text which talks about this. Today I don't want to go to your detail. I just want you to understand something. What is this Devyana and a Pitrayana? Because today we are going to talk about this topic, what is Devyana, Pitrayana. So I hope your concepts about the celestial sphere is very, very clear. I will try to show you quickly
in the universe how the celestial sphere look. Let me see if I can just share this file with you. So I have this thing I have just shown here. आप ध्यान से देखिए, ये जो ब्लू कलर का जो मार्क है, this is our celestial this is approximately our celestial equator. So celestial equator मतलब क्या है, हमने हमारे जो अर्थ की इक्वेटर है उसको बड़ा करके देखा है स्पेस के अंदर, और ये जो येलो लाइन है ये दिस इज द जर्नी ऑफ द सन. तो आप यहाँ पे सन की ब्राइटनेस देख सकते हो. सो दिस इज द सन विच इज एक्चुअली रोटेटिंग इन द थिंग. सो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 2 पॉइंट यहाँ पे कट कर रही है, 2 पॉइंट यहाँ पे जो जो हमारा एक्लिप्टिक है, ये येलो लाइन इज द एक्लिप्टिक ऑफ द सन और द जोडियक, वट एवर यू कॉल इट एज. ये यहाँ पे इक्वेटर को दो जगह पे इट इज एक्चुअली कटिंग दिस 2 पॉइंट्स. अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक जगह कट हो रहा है और यहाँ पे एक जगह कट हो रहा है. सो दीज आर द 2 पॉइंट्स जहाँ पे हमने बात की थी वसंत विषुवत की और शरद विषुवत की. एंड ये टू जर्नी है, ये एक जगह पे ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ पे एक सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रेवल कर रहे हैं. सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. सो व्हाट इज वी विल गो वेरी स्लो इन दिस, ताकि एक एक चीज आपको समझ में आए. ओके, ओपन योर हार्ट एंड सोल व्हेनेवर यू लिसनिंग टू दिस काइंड ऑफ क्लासेस. व्हाट इज दिस इक्वेटर? whether we talk about the earth equator or whether we are talking about the celestial equator. Equator क्या चीज है? इक्वेटर इक्वली डिवाइड करता है नॉर्थ एंड साउथ को. सो वेदों में बोला गया है कि जो नॉर्दर्न जो हेमिस्फीयर है ऑफ द सेलेस्टियल थिंग is dedicated to it is considered that it is the hemisphere of the gods. So north का जो एरिया है वो भगवान का हेमिस्फीयर है, गॉड का हायर सोल का हेमिस्फीयर है. और जो लोअर हेमिस्फीयर है that has been given or dedicated to the Pitros, the soul world. Okay, these are the two things. So you must understand, जब हम celestial की बात करते हैं, and there are various kind of thought process over there, but simply आप एक चीज समझिए, जो north की area है, the northern hemisphere is dedicated, given to the gods. Consider that it is called as God Loka or whatever you call it, and the southern hemisphere is called as the Pitri Loka or the soul world का लोका. सो व्हाट इज हैपनिंग, हमने लास्ट टाइम देखा था कि दक्षिणायन में क्या हो रहा है, कि दक्षिणायन में ये दक्षिण से शुरू करते हुए जब सूर्य चलते हैं वहां पे दक्षिण से शुरू करते हुए ये वसंत विषुवत पॉइंट को काटते हुए ये उत्तर की दिशा में जाते हैं, और फिर उत्तर की दिशा में उतरते वक्त सूर्य दक्षिण की दिशा में जाते वक्त वो शरद विषुवत को काटते हुए, दैट इज द ऑटमनल इक्विनॉक्स को ऑटमनल उससे पास करते हुए इट गोज टू द दक्षिणायन पॉइंट की तरफ. दैट इज द उत्तरायण दक्षिणायन. ना यहाँ पे एक दो, इसको थोड़ा हम दूसरे एंगल से समझने की कोशिश करते हैं. अगर आई एम गोइंग टू शेयर माय whiteboard, I little try to share my whiteboard and try to draw it for you, that what is the meaning of Devayan and Ayana and Pitra Ayana. So what I'm going to do is I'm going to draw a kind of a sphere. अब मैं दोबारा एक sphere बनाता हूँ. Now this, let me make this sphere. This is this our celestial sphere. Okay, this is the celestial sphere. इसमें हम celestial equator बनाते हैं. So this is the celestial equator जो मैंने आपको दिखाया था. So let's have a celestial equator and let's have this tropic of Cancer, and let's have a celestial tropic of Capricorn. So this is not this to scale. So this is let me just take this and position it here, and let's not try to draw ecliptic. So it may not be to the scale. I will still try to make it. Please excuse me because I'm using this AI this thing for the first time. तो इसको हम elliptic मान के चलते हैं. So as I said, so अगर हम इसको थोड़ा सा और stretch कर दें, इनको भी और स्ट्रेच कर दे, तो एक पॉइंट में ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं. यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ओके, एंड दक्षिण में एक पॉइंट है जहाँ पे लेट मी इंटरसेक्ट दिस थिंग्स विद हियर. सो हियर, ओके, राइट. So I think I'm more or less accurate. So this is so what is happening? This is your equator. So ये वाला जो लाइन है ये है equator. Okay, this is equator. This is celestial. We are all talking about celestial. Okay, this is celestial equator. Celestial tropic of Cancer, and this is ये वाला जो area है, it is celestial. Please excuse my handwriting. I'm using a tropic of
Capricorn. Okay, and this is our ecliptic. Okay. Okay, यहाँ पे this is the traveling space of the sun. Basically यहाँ से sun है जो this is our sun. Let's try to put some yellow color inside it. So this is the sun. So ये sun है जो travel कर रहा है यहाँ से. So travel is sun is rotating in this sun is moving in this thing. So now we have got 2 points. Now this is one point. This is another point. So this point I mentioned in the last time. This is called as vernal equinox and this is called as autumnal equinox. Now this point is very, very important, and here are the point of the zodiac. Basically, sun is traveling inside the zodiac, and this is the Meshadi point and all which is coming, and this is these are the zodiac in which this is traveling. So this is the thing, and now what is happening? This is this. There is another 2 points which I mentioned about. This is Uttarayana. This is Uttarayana point, and this is Dakshina Dakshinayana point. Okay, this is Uttarayana point, this is Dakshinayana point. So when we talked about when the sun is moving from the Dakshinayan point to the Uttarayan point is called as Uttarayana. And from the Uttarayana point, when it's moving to Dakshina point, is called as Dakshinayana. Now, what we are saying is that this whole northern hemisphere is actually it's dedicated to the gods. Now, this above this equator, this northern hemisphere. So when we talk about this northern hemisphere, say we talk about the northern hemisphere. Now, this hemisphere is the northern celestial hemisphere. So this is dedicated to the gods or Deva. Okay, and the southern portion, the southern of the celestial hemisphere is dedicated to this area is dedicated to this is called as your southern hemisphere, southern celestial hemisphere is dedicated to Pitrus, Pitras, or whatever, or you can say Asuras or soul world. Okay. So this is Sura Asura. So this is this area is completely is your equator. This is the equatorial zone, which is actually separating the two things. Now there is an interesting thing which is happening. Now take it. What is Pitrayana and what is Devyana? Okay. Now you are mentioning Pitrayana and Devyana. Let's talk about Pitrayana, Devyana. Let me choose this. So we are talking about a terminology which is called as Sorry, let me not write Pitrayana here. Let me write here. We are talking about Devayana. Devayana. And let me write the Pitrayana here using different color. Let's say Pitrayana here. Pitrayana. So what is this thing? Now understand, these are the 2 important points. Now these are the 2 important points. Now this is one important point which is called as vernal equinox, and this is called as autumnal equinox. Okay. Now what is happening during the Uttarayana journey? When the sun is transiting towards the Uttarayana from the Dakshina point, it is actually at a point, it is actually coming to this area. This is the vernal equinox. Now from the vernal equinox, actually the sun is transiting in which hemisphere? It is transiting in the northern hemisphere. Understand? From the vernal equinox or Vasant Varshuvat till the Sharad Varshuvat, sun is actually in the northern hemisphere. Sun is actually traveling in the northern. It is traveling in the northern hemisphere. Okay, this is the northern hemisphere. So this journey of the sun in the Surya Varsha or in a year, this journey of the sun in the northern hemisphere of the celestial sphere is called as Devayana. Okay, Devayana. And what is happening when it comes?
around September 20. So this is the date around September. So this is the September 20 to 23 or whatever. Every year it may vary a little bit. From this year till the next March, that is the again the Vasant Vashuvat. This March, this is traveling in the southern hemisphere. The sun is traveling in the southern hemisphere. So when the sun is traveling in the southern hemisphere, it is into the world of dead, which is dedicated to the Pitras, which is dedicated to the soul, which is dedicated to the Asuras. So it is traveling in that world. So when it is starting, also that is why this is called as Pitrayana. This is called as Pitrayana. So Pitra is Yana. Ayana means the journey. So Pitrayana, Ayana is the journey of the sun, journey of the actually sun into the Pitra hemisphere, into the southern hemisphere. So this is the two meaning, and you must know that. So it is also said that soul, our soul also, there are some souls which actually travels in the when they want to meet God, when a soul has finished up many of the tasks and the karma, it actually, when it wants to meet the God, it wants to connect with the God, it wants to connect with the higher consciousness, it travels in the Devyana. It travels in the Devyana. So, and when it wants to purify, the soul wants to purify, or there is certain desires which is over there. So it actually has to travel from the Pitrayana, Pitralok. Pitralok gives a lot of kind of a blessings and the support. The Pitras are almost like a first line of God. All the time God doesn't come. Pitra also help, because Pitra are your ancestors. Your blood, your DNA are because of the ancestors, and that is why you need to do Pitra Puja. So that is the journey into the Pitras. So Pitras are very important. So there's a kind of a balance in nature. So it is also said that this Devyana, whenever, so for us it is 1 year, okay, or 6 months travel. But for whenever the sun comes over here and it wants to travel, is whenever sun is coming over here and it is moving in the northern hemisphere, that is like the dawn of the day of the Deva. So our 6 months is equal to 1 day of the Deva. So that is the dawn of the Deva, and when it comes to the Sharad Vasuvat, it is like the dusk of the Deva. It's like finishing, day ends, and then that is the dawn of the Pitra day of the Pitra. So it is like 6 months of the Pitra day and the 6 months of the Dev day. So 6 months is equal to the 1 day of the Deva, and the 6 months is the 1 day of the. So this is the night. So whenever there is a day of the Deva, it is equal to the night of the Pitras, and whenever there is the night of the, whenever there is a night of the Devas, it is the day of the Pitra. So I hope you understood what I'm trying to say. So this is actually a 1 day. The whole cycle is a 1 day cycle. So din or raat hai iske andar. I know it is a little complicated thing to say, but at the moment understand. So whenever the sun is passing through the northern hemisphere, it is called as Devyana. Whenever sun is passing through the southern hemisphere, it is called as a Pitrayana. Now with this point, Pitrayana is a very important, because यहाँ पे एक छोटा सा चीज होता है जो आप लोगों को याद रखना जरूरी है. जब भी किसी का भी चार्ट के अंदर पितृ दोष होता है, whenever there is a आपने सुना होगा पितृ दोष, तो आपको पंडित जी या कोई अच्छे ज्योतिष, जिनको ज्योतिष का नॉलेज है, वो आपको पितृ पूजा करने के लिए बोलते हैं. एंड देयर इज अ वेरी गुड टाइम टू डू द पितृ पूजा इज ड्यूरिंग द भद्रपद मास का जो कृष्ण पक्ष है, उसमें पितृ पूजा करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज दुर्गा पूजा होता है हमारा, जो अकाल बोधन जिसको हम बोलते हैं बंगालीज में. उसके पहले हमारा दो there are 3 Navaratris which comes actually. So the one Navaratri which is coming around this April, and second Navaratri which comes in the month of September or October. So that's another Navaratri. So before that Navaratri, so there is a Bhadrapada Masa which comes, and uska jo Shukla Paksh hota hai, what is actually happening, uska Shukla Paksh agar approximately aap dekhoge, so that Shukla Paksha approximately falls in this area basically. Jab wo sun has entered into it doesn't happens all the year. There are like अधिक मासा है जिसमें हम मास ऐड करते हैं, तो आगे पीछे होते हैं, but approximately during that moment that पितृ पूजा is done. So total यहाँ पे हम सोलर जर्नी की बात कर रहे हैं, वहां पे चंद्र की जर्नी की बात करते हैं. पक्ष का जब हम बात करते हैं, पक्ष हम आयना की जब बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे सूर्य की बात कर रहे हैं. बट जब हम पक्ष की बात करते हैं, कृष्ण पक्ष, तो हम चंद्रमा की बात करते हैं. तो
जो चंद्रमा यहाँ पे काम करता है, तो इसमें तो जब चंद्रमा का जो कृष्ण पक्ष आता है, जो 15 दिन भी कंप्लीटली डेडिकेटेड बेस्ड ऑन दी सोलर थिंग्स वी डेडिकेट इनटू to do the puja for the pitras, which is very very important. That is the time the pitra pujas are done, and 15 दिन दिए जाते हैं. It is recommended that हर दिन उसका आप करो, और एटलीस्ट आप महालय के दिन करो. So महालय is the अमावस्या, that is called as सर्वपित्र अमावस्या उस दिन होता है महालय के दिन. Because इसके बाद का जो महालय यहाँ पे जो एक अमावस्या आता है, there is another point, there is a अमावस्या which comes over here, that is called as you have a सर्वपित्र अमावस्या. सो दैट इज द महालय टाइम. उसके बाद दुर्गा पूजा शुरू हो जाता है या नवरात्रि शुरू हो जाता है. सो दैट इज द टाइम द देवी पक्ष स्टार्ट्स ओवर देयर, बट इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द पितृयाना जर्नी. कुछ ईयर में फर्क पड़ता है, आगे पीछे हो जाता है. कुछ ईयर में बिफोर इवन इट एंटर्स इनटू द सदर्न हेमिस्फीयर दी थिंग स्टार्टेड, और कुछ साल ऐसा आता है जहाँ पे पितृयाना शुरू होने के बाद द भाद्रपद मास का जो कृष्ण पक्ष है वो शुरू नहीं होता, थोड़ा टाइम से. बट जनरली दैट इज द टाइम एरिया जहाँ पे वो पितृ पूजा किया जाता है, टू टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ द पितृ और पुश देम हायर, गिव देम वर्चुस. वैसे तो नॉर्मल पितृ पूजा आपको हर अमावस्या में करना चाहिए, बिकॉज अमावस्या इज द डे ऑफ पितृ. तो जिनका भी पितृदोष है और पितृदोष नहीं भी है, बिकॉज the more you give your virtue, because everything is karmic in nature. आपके जीवन में जो भी चीज हो रही है वो कर्म की वजह से हो रहा है. तो अगर आप कोई भी दान धर्म करते हैं अपने पितरों के टाइम में, कोई भी दान धर्म करते हैं, पितरों का दिन कौन सा होता है? अमावस्या इज द पितरों का दिन. नॉर्मल एवरी मंथ जो अमावस्या आता है, आप किसी अच्छे पंडित को, किसी एक ब्राह्मण को, ब्राह्मण कौन होता है, पुरोहित कौन होता है, जो दूसरों के हित के लिए काम करते हैं, उनको अगर आप कुछ खाना देंगे, एक टाइम का लंच, एक टाइम का भोजन देंगे, and in your mind, in your heart, tell that the virtues go to our pitras. अगर आप उनको देंगे, so the virtues will be taken over by the pitra. But this is actually the science, what is happening, which sphere actually the energies are going over. So this is, you must know the connection between our Hindu calendar, connection between what is happening in the celestial sphere. So यहाँ पे हम सिद्धांत की बात कर रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम मैथ्स की बात कर रहे हैं. So science, maths is called a science of all science. Okay. So यहाँ पे हम साइंस की हेवन में क्या हो रहा है, celestial sphere में क्या हो रहा है, you should know. So you should know all the points, because in the next video of Ayana Amsha, I'm going to talk about specifically about this vernal equinox, the Vasant Vishwat and Sharad Vishwat, because हर एक 72 ईयर्स में ये 1 डिग्री शिफ्ट करता है. 1 डिग्री शिफ्ट किसके साथ? विद रेफरेंस टू मेषादी पॉइंट्स के साथ. पॉइंट ऑफ एरीज, जहां पे एरीज शुरू हो रहा है वहां से ये शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे करके. तो इसीलिए हर टाइम अगर मैं बोलूं कि भाद्रपद मास का जो कृष्ण पक्ष है वो इसी टाइम में आएगा, तो शायद नहीं होएगा, वो भी शिफ्ट हो रहा है. इसलिए कहीं कहीं अभी गैप आ रहा है काफी ज्यादा, आप देखोगे. बट इट इज द जनरल कॉन्सेप्ट, वेन एवर द सन इज अप्रोचिंग द पितृयाना और इट has entered the pitrayana, that is the time, the first Krishna Paksha, you do the Pitra Puja, you do the Pitra Tarpan. That is called as a Pitra Paksha. So एक Pitra Yana है, which is with respect to sun. Pitra Yana is with respect to sun. Pitra Paksha is with respect to moon. So यहाँ पे अरात्र एक चंद्र एंड सूर्य, so दिन एंड रात एक साथ हम इसकी कॉम्बिनेशन की एनर्जीज को इन्वोक कर रहे हैं अपनी जिंदगी को. Because we are preparing the Pitro so that we can do the worship of the Maha Durga, who is the consort of the Shiva, the Shiv Shakti Urja जो है, उनको करने के लिए we are worshipping the Pitros so that we can get the energies and blessings from the soul world, from the spirit world, from the world of the Pitros. Because Pitros कभी कभी कुछ incomplete task रख के चले जाते हैं, and we have to push them. That is why all those things are done, all the Shraddh and many things are done to push them, to give them more virtue to the soul of the Pitro. So that is very very important. But now you know that these are the things. Just अगर आपको समझ में नहीं है ये वीडियो प्रॉपर्ली, 2-3 बार वीडियो देखिए. अगर कुछ और सवाल है, so you can write it down. But I would suggest that don't write personal issues, don't share your date of birth. If you have to suggest, if you have any questions or issues, just write a mail to source satyasourceastrology@gmail.com. So Satya Source, मैं मुझे मेल मिल जाएगा. So I know you have questions, but if you have any questions related to this subject, and do let me know. I will try my level best to answer this. And because this is not my study, I have also studied for masters. I have also studied and understood from various people. And what is this happening? So I'm just a kind of a humble servant here. I'm trying to send across this message because आपको समझना बहुत जरूरी है. Especially the contradictory subject of Ayanamsha. Ayanamsha is the most contradictory topic.
जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है. एंड इफ यू यूज द राइट आयनांश देन ओनली यू विल गेट अ राइट काइंड ऑफ अ ज़ोडिएक. क्यों उसको कौन सा आयनांश आपको लेना चाहिए, बट यू शुड आल्सो ट्राई वेरियस काइंड ऑफ आयनांश टू डू अ प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंड कौन सा आपका व्हाट इज एक्चुअली फिक्स. बिकॉज अब अगर आपका आयनांश गलत हो जाएगा तो आपकी सारी चीजें, आपकी दशा पैटर्न गलत हो जाएगी, आपका जो योगी अवयोगी प्लेनेट है वो भी शायद बदल सकता है. So this is that thing. So it may look a little complicated, but it is not that complicated. It's just you need to understand what is happening in the sky. Because हम जब ज्योतिष देखते हैं, actually ज्योतिष is nothing, but it is actually the movement of planets in the ecliptic, and also which is the ecliptic is also intersecting in the equator and all, and there is a role which is played by the celestial tropic of Cancer and Capricorn. These are the limit, these are the boundaries. जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि हमारे आउटर लिमिट के प्लैनेट होते हैं, इनर लिमिटेड. तो these are a kind of a planet. और एक आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, पीपल हु आर born during the देवयाना, what kind of life they have got, and people who are born इन द पितृयान, उनकी जिंदगी कैसी है, व्हाट सॉर्ट ऑफ डिजायर दे हैव गॉट. जो देवयान में पैदा हुए हैं, जो देव के टाइम में पैदा, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट उत्तरायण और दक्षिणायन, आई एम टॉकिंग अबाउट देवयाना, जो जर्नी इन द नॉर्दर्न, उनकी जिंदगी किस तरह से. कैन वी हैव सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द पीपल और द सोल्स हु आर बोर्न ड्यूरिंग द देवयाना and people who are born in the Pitrayana? Is there any kind of a desire, or is there any kind of incompleteness which is over there? अगर देवयाना में पैदा हो रहा है वो इंसान, क्या वो पैसा चाह रहा है बट अंदर से उसकी सोल मुक्ति चाह रही है, और क्या यहाँ पे उल्टा हो रहा है? व्हाट इज दिस कॉम्बिनेशन? आई थिंक दिस इज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक टू डू अ काइंड ऑफ a research. I think astrologers should do as much as research in this as much as possible. So I hope you have understood all the concepts of the Vasant Vashuvat, Sharad Vashuvat, Uttarayana point, Dakshinayana point, and Uttarayana. This is a Uttarayana point and Dakshinayana point, and there is a Uttarayana, the journey of the sun towards the Uttarayana and Dakshinayana, and plus Devyana and Pitrayana, and the role of the Pitrapaksh when we worship, when we give Tarpana to our ancestral souls, to the souls who are actually traveling in the Pitralok. So may the Devas and the Pitras and all these points of the universe bless you and your near and dear ones beyond comprehension. Thank you so much for watching this video. I'll see you in a next video, which is very, very important, the video of the Ayanamsha. Thank you so much for watching, and I thank all the masters and teachers who have helped me understand this subject. Thank you so much. Take care. Bye bye. And my countless bow downs to all the masters and all the sages and the gurus and the guides and all the astronomers who have helped and who have actually assembled these kind of knowledge. And I believe this is now time that we should go much more deeper into this subject. Thank you so much, and may source bless you beyond comprehension. Take care. Bye bye.